giako kya gusini ko banyako bagweso kana kumwarigania umuraigwensi yura kunyako kakora etaro ya matuko atatu imeye county ya Kisii na boigo area ya Nyamira na boigo ase ensemoinde abaiburi na borkiwa banyako bakora amatemu amanengi klasi kirigi 12 ko banyako bakwariganirwa musangirikano kubasomye na bara kunyako bagocora chikosi kinga kibarati kunyako bagoswa chi university kinga ki epoto ya nyako bagiko igorwa Chinga kichingiana no mwachu murigeria and onsia sori ngunyara kwa kingo kwariga ni gocha ase emesa eiga ya mangana maya na boigo buna abere ko bakagwateka kurwa chingo nye chinse buna abasaki baito amaya babere ko bakutwariganiria na boigo tubekera emesa eiga iriane ni gongoro kwa Hesbon bosire tuko yachaka amaya kurwa ase county area ya Nyamira abo ase oyubwate eganga yocha kuriya ekergo kebugumendo epu oyokorokwa erieta meri nyakrario anyariko bagakuboria abasae banyako bagwesoke na banyako bakwirikia na kubwata ibande buna abakichikura anemono chingaki echiga ekyombekirikyo bachori amone chimbebeke gendeta kurikia abakenya una injira eyamoyo kuyarigania gochagosoa ase obochori obonene bumwaka obocha igar kunyara kwa kwa nayo ase ebunge ese wadi area Nyamatuta Bogetutu ameye county eyo ya Nyamira ase area tankoro kumeri nyakerario migiro ntagete kubulia obo women kwa Nyamira wanyale kukumene vijana katikatiga ngo baimiza banyale kuwa kadi without kuwa kadi ndoko nyara ku change Nyamira yaitu na banyere siro bakombole Nyamira agaiga nje na abayeresire mikakati yoko okorega sina barubu tutiri Nyamira yaitu na abayeresire ngani mbwate kerengere byoko chaka information centers isabara agende banyore internet atana sirigo lia common mwananchi banyale ko train trainee artificial intelligence trainee content creation improve their talent kuna bananyore bahantena ko record bari music so tuwagambe na baro talent ile Nyamira ni chinyinge kitari tap monta tarachira teguru chiroro na atebire ningira nega bakorega sinabangina bana bali baitu bagwato bakongwa wao naende toikaransamu bante imbi ebintu barako chingaki ekyombekeri gukurikia aborkiwa guchigoswa ase amasomo aigormono imiyensi ya Kenya koigora epoto yabo kuru ase bunge ya basi abasomi kuru ensemo eyuni kubanyara ko bakwarigania umusangirikano yunyara ko bagukubareta amo egati ya baiburi na boigo aborkiwa abanya ko bakora amatemu amaninye class kirige 12 umwaka uita una injira eyemo yuko basomya naboigo kumanya buna barati kunyako bagochora chikosi chinga kibago kunyako bagoswa ase university naboigo ase college naboigo nigo banyarako bakubwachana amoni byumbe biribi kunyako biko bakonya una ekyombekerikia help ekyombekerikia concepts naboigo kurwa chitifet ibanyarako bagocha amuna kuba egeria egetambukira banyarako bakogokera ase enchiro area ya Igari kwa Elijah Matagaro Nyakundi Jene Vice Chair ya Kirabubas Profession kono omwaka aso mwaka patron yeito gakuro Dr. Siringe ngo bangara umwaka aso mwaka oleta abaofisa abakusip ya university placement abana abaofisa help na TVET institutions yani polytechnic na abandi batari ko na university bakirega twabwata abanafunzi abange abaregistre na baikire 420 na baibuli bali rorogaria bali 96 bono bonds ba somingu bairwa basemye ngakibajo chora chikosi cyabo bairwa basemye ngakibaho chigo apply loans cyabo na bali bande batanyali bakakwenda university bakwenda institution tertiary institutions TVET na bairwa maelezo na bobisa bali ngega egento narolire bagokire abanafunzi babulia maswali
abaibuli boss babulia maswali ti professional jabulia maswali bonsi ba eirwa majibu ni professionals chane ngegeiga. We've come here to sensitize both parents and students on the courses and the opportunities available for those who wish to train in TVET institutions, to tell them the requirements and the they need so as to be enrolled in TVET institutions. And this has been an eye-opener for us, especially for me, because coming from the North Rift, I think we need to replicate this all over so that our students can be able to apply for help, make the correct choices. Today we have benefited a lot. Our leader, Samuel Siringi, has brought visitors from COOPS, HELB and TVET. They have advised us about choosing our courses very well, and we have really learned, especially me, passing Bachelor of Education, Home Economics in KU. Have gained a lot, and we thank you very much. And market yetu ya Igale tumejumuika wazazi pamoja na wanafunzi wenye walifanya mtihani last year on 2025. Umetusaidia kama wazazi, kama mimi niko na wanafunzi wawili walifanya form 4, umetusaidia kama wazazi. Kwa hii best utatusaidia tusaidie kwa school fees. Na idara ya HELB tumejifunza mengi, tunashukuru. Tunamwombea Mungu ampe maisha marefu, aendelee kusaidia wengine. Itere vasu mutawe entongo teba ngukona ku Bugari twalengaze education day ya chake tuna Mr. Sirini twa kusapse ya chiregaiga HELB ya chiregaiga, which is a very TVET walengo, which was a very good initiative. I come from Upper Central, from Valent. We have been invited here by Mheshimiwa Dr. Samuel Siringi, and we are very much happy. He has made some arrangements which we have never seen some years ago. In fact, tumeona mambo ambayo tuchawahi kuona kama viongozi kama wangekuwa kama Siringi. Aboigo igati ya bagaka kuru ase igisaku kya gusini komanya ko bagwesokya na kumwarigania umurai bwense Dr. William Samoei Ruto uyurubererie guchaka esafari ya matuko atatu ase orogongo rwa gusi abagaka bo bakurawa amuno opino nyambane ni komanya ko bakwanekya chingaki umurai bwense akonyara ko bakagocha ime county ya Kisii ayona magendro agocha koreta ime county echiga cha Kisii naboigo kuburia abantu banyako bagwesokya ase ubunge na kumwarigania umurai bwense chingaki arachake safari ya yeri tukorie Jumapili eikiga togosoa minto mwanya getinge ntole no mogoko una bagaka bo Mugusii abanyamwando nga omurai worogongo wa Kenya enkongonta tokoroka omonu yonde president na into bana Bagusii tokoroka nga enkongonta yaito omurai o Kenya president nguchare asorogongo rwa Gusii nyangere na mori nguchira asorogongo rwarari rwa Gusii bono nyangere yere na mori igonare gusaba abamintu mwamo Gusii tocha sobonge tomwarigani Gusii yaito naitwe tomworokie ebi toganetie atokorere ine ng'ombe nonyerente oanse konyeita korumogongo korumaguru naende okuna masoro bere okame kiborai bogocha kyomorai onde bwensi abwate kerogo kiaye gesike naye esike nari ogosikwa asomorembe asobwanchani asobomo tuariganiri a president to come to our region ngerinde na intomotebi ekitoganetie ato asobomo asobwanchani ayuntu naroka togora naende togosaba buna bagaka beke Gusii bo mwando bo Mugusii buyamono. Tunaelewa Mheshimiwa Rais anakuja katika eneo letu la Kisii na Nyamira,
sisi kwa pamoja kama jamii ya Omogusii tunakaribisha His Excellency the President of the Republic of Kenya, Honorable Samoei William Ruto. Tunakukaribisha as the father of the nation na head of state. So sisi kama familia tunakukaribisha hapa nyumbani, Your Excellency. Number 2, tuna jukumu kubwa ya kuambia His Excellency the Governor of Kisii, Honorable Simbarati, atuongoze sisi wote kukaribisha huyu mgeni wetu wa heshima anapokufika. Na pia tunahimiza watu wetu wote mutoke mukuje tukaribishe huyu mgeni wetu, father of the nation, pamoja na wageni wake. Tunaelewa rais akifika hapa kuna mambo mengi atatuambia. Ataongea mambo ya kahawa, ataongea mambo ya chai, ataongea hata mambo ya ndizi ambaye ni trade name ya Omogusii katika the whole nation and the world at large. So sisi tunasema we are peaceful and kwa kuwa tuko na amani, sisi Your Excellency. Naboigo egati y'abantu kuru ase ebunge area ya Bugetutu Church South niko banyeriko bakora okorobekana kugwatikana amono bwagachi bwe ketaseni kyapanya nyimbo naboigo abisi y'umuchifu kuru ensemo eri ya Bosongo asikiri bakonyaka bagateba niko obututukanu bwabereko bokwaneki wawe chimbebe egati ebunge eri ya Bugetutu Church South naboigo ebunge area ya Nyaribari uyu bwate iganga y'uja kuria ekero bunge ase ebunge yo Daktari Andrew Maubi niganyeriko bagakwenekia Mugetutu taguchi kunyako bakagwanja ase nebanake anyariko bagakuna chano na boigo anyariko bakagoswa ase ebunge area ya Nyaribari chache ekere sabari yo mara ibwense ya Kenya Musike William Ruto ko cha sorongoro gusi igenyereire asege kamono nikabona bamenyikoro ase constituency ya Kitutu Church South babere bakwimukara muryoka nabona korage byera kucyasaba mu abokoro ase constituency ya Nyaribari chache kubatikana nuko nyarekana ko kwagacho kwa ABC yo mu DCC naboigo ABC yo mugambi ase ekeginga ikere ase constituency ya Kitutu Church South. Hii pana ambayo imewekwa hapa inatoka Nyaribari constituency. Bosongo location iko under Nyaribari constituency. Sasa tumeshangaa ya kwamba leo hii wamekuja kuchenga ofisi ya chief ambayo ni ya Bosongo location ichengwe juu ya Chogo location. Na sisi wenyewe tuko hapa ni Mwamusioma na Mwabundusi. So tumeshangaa, hiyo ndio complaint yetu. Tumekuja leo na tumeenda mpaka kwa the county commissioner, tumeripoti hii maneno. Hii maneno haijaanza leo. Last time tulikuwa with this kind of issue. Chanda alikuwa anataka kuchenga Chogo kwa Kenya Power. Akakatazwa, tukaendelea na hii kesi. Akakatazwa na administration ya kwamba asichenge pale. So hatuko hapa kwa sababu ya siasa, tuko hapa because of administration. Chief yetu tuko na yeye. Hapa ni Kitutu Central. Haitakikani watu ambayo ni ya Bosongo location wachenge hiyo ofisi. Ofisi inawezaje kuchengwa juu ya ofisi nyingine? Bagokwana na bali kibamangana maya nabono koragwa no mu MCA kuru ase chisemo cha Kitutu Central Duke nikobona babiri bagokwanira kubatikana no gutanyarikana ku murobere yo kiri babiri bagokwana na kwenekinga kubatikana no kubagana gwe chinsemo nikobona rogonguru rwa jogo betero kwegwa okwigambira nabono mugambi umuyago chorwa eri kuru asorogongo rwa Kitutu Church South. Bosongo ya rengo ande mbanyira sere lero libakuriye kotebe chago chaga iga ya Bosongo batu abere tubate location yetu ya Jogo na Chogo tubata barayi baito tubata mochumbo ito Kitutu Church South ayo kwa basikani tubata boundaries auto mochifu ito omo assistant chief bayo kwa basikani chief na rege ko Gorokiri Santos sioma ekartu anyorire libagari yo konyorire location digamba basa korente rio mana gocha saba gambi baito baba sa korente rio mana gocha saba ando baito baba ire geseria matuka mange nande digaba to masikani muna Bagetutu igae taoni ndo bwata bagambi bakuru Bagetutu bakogenda mukobokobo no kare pound rogoraria onye batagete ndo bagosaba bache batosabe muna Bagetutu kwikira bona igan nigo babire bakomogosyo muchumbe kuru asorogongo Nyaribari chache umusikeza irejanda asikari babire bagukwana na kwenekinga no gotema kubonereria azingenjo yo kuira ikiginge kyo asingenjo yo kwagachwa ABC yo mugambi kuru asorogongo rwa Nyaribari chache jebone gendo kumete nde tokote chanda igato omorembe onyora amarima babolire Nyaribari chache baje tubatoneti amarima igabo Getutu wese tubaoneri ndaba siko tutumane n'Abanyaribari
Na ndinga igambuge tu central tole. Igo bana nyamari mabaire ire baiche tubatonete amari maiganya buge tu. Bagokwana chinse mecho nigo gwikira bono iga babire bakumugania umuraibu ensecho Kenya omusike William Ruto kurigereria obutantanu ubugendete kwenekiwa ase chinse mecho asikeri babire bagokwana na kwenekinga barabuna abagambi bali gochukwa isaransa bakurigereria chimbebe chorogongo rwa Kitutu Chache South chikoliananigwa nabono kubekwa ase orogongo rwa Nyaribari Chache aende wakwa madam DCC toja komotebia wakabaitombara bakabanyaribari baborora baragendoke bawo kugamba bache abagetutu abisiye aseta kwa gachuse itobo getutu intubu na abagetutu amaene pia Nyasaye to wanza none litukerimo umubako itoko cheserwa kuripoteria Voice of Victory Eriteriane Wilson Omenke Oigo umurigeria one inyurani gogendete kubwati amangana maya kuru ase kitaseni kya Amazing Voice of Victory andake onyoro gutite kutunyora ase inchira eri mtandao Facebook ni kutunyora Amazing Voice of Victory TVKC na boigo ensemo eri ya YouTube ni kunyara kwa bako kutunyora Amazing Voice of Victory Digital ndonya kwa bako kwenda kwimanye aya amuna yande amange buna kunyara kwa bako gwatika kogenda guchibusio ase ensemo yende abaka batatu gwikira bonikani kubanye ko bakubikwa byara kubwatikana amonu busagani bwo Senator Oviga Godfrey Ososio ogwanya ko bakorekana ase omubugani oyomo imiye county area ya Kisumu korengana amona abo bisabari badis aina wego obutukini kubanye ko bakogendera kubwatikana amonege kore EQ Kenya te ko bake komonyora omo Senator uyu anene mono askirikiye kunyaka bakegotebekana buna kubwatikana amona siasa iyo gendete kwimuka imiyense ya Kenya na boigo itumbekini wa Kenya kwa gikuria ira obutukibwo imimono nigo bogenderete gukorekana na igo kurigia kumanyanga ingendo kikenya to kwa kigwikerana na boigo mbantu kibanya to kwa kubanga ubosagani obwo bwanya to kwa bogo kirana guchi ase omo Senator uri abisi Also noted that the police have brought the respondents within the 24-hour timeline as per the Constitution and have not had enough time to conclude their investigation. The preferred charges have been sufficiently indicated in the application, being a charge of robbery with violence contrary to Section 296(2) of the Penal Code. And considering the seriousness of this offense, I am persuaded to grant the applicants time to conclude the investigation. Let's have a mention, the 17th of April, 2026. They'll be brought before the duty court. Abigo katutiralite ase obosagani obwo bwo Senator we county ya Vihiga na boigo orenge omokonyi party leader ase ikiama kirikya ODM bono nigo umuwaziri w'uburindi bw'ime aiga Kenya Omoske Kipchumba Murkomen na boigo umuriki obotambe ase wizara iyubanye ko bagwesokya aboigo kugikiria egekore ekyo kyogosagana omo Senator uyu korengana amonu mu PS kanyara ko bwakwenekia nga undi bwensi ora kunyara ko bakagutumika chiguni imensi ya Kenya nigo arachi kunyara ko bagakurigiwa na boigo anyara ko bakakwimukirwa egetambukiro egetindi kerichi kona boigo mwaziri w'uburindi bw'ime asanyara ko bakakwenekia serikali nigegendete gukora kiri ekonyara na boigo kwenekia buna ubutukiwe imimono konyara ko babori boko korekana una inchira emo yokumanya bari banyate ko bakubanga obosagani obwo. For sure there is action that is being taken and of course I would want to wish him well, but the point is that everyone or any leader who uses goons for criminal purposes must just be held to account. So in the case of Turkana, I know that there are cases that are in court, maybe not just on one particular case, but on a number of cases. And what we would want to do is we expect impartiality from the law enforcement agencies. At the same time, we expect the same of our judicial officers, because it is not just enough for the police to apprehend. Beyond that, those in court must also be able to, once they have been satisfied with the evidence, then they must be able to take action. I want to request to all of us
to ensure that we put aside politics of violence and goons and gangs. One of the biggest challenges we are facing in the country now is that nearly a good number of elected leaders, including those who are aspiring, are recruiting young people, using them as goons and as gangs for purpose of intimidating their opponents or causing chaos in functions. I must say that we really condemn what happened to Senator Osotsi in Kisumu. It is totally unacceptable. And I am happy to report to you that the DCI arrested 3 of those characters, and by the end of the day today, we will have arrested all the others who have remained. We may disagree politically, but we do not believe that violence is an answer in any way. I saw some of the people who were having a press conference, the opposition leaders, mentioning my PS. I want to dare them that they come out openly and denounce violence and denounce the goons and the gangs. Waigo kartukuru ase ensemo yunigoto kwenda wika ase ebunge area ya Orkarau abo asomo konyi bumuraibense Abraham Kithure Kindiki anyara kobagakora abarayibandi kuru ase serikali komorera omobunge gwitinsemo echo yunyara kobagakwanikwa ase ebunge yo mugasobwetu ko rero baukwana ekero ekyo abarai abo ni banyako bagutumekaribaga eryo komo ko kutugutera are amangana ayonyara kobagakororokana ase amatanga yonyara kobagakwariganywa mapema eikiga abo asumura ibwense uyoringi omokonyo ye Geoffrey Rigati Gachagua amoni gati ya baraibane baro chikaine bataigwana inichinkwana ase amatanga ayo mokonyo bumura ibwense niganya kobagagutumeka ribagari abene osaba abakenya ukwabena nemono abantu ba Orkarau kubwatikana amona siasa yanyate kobagekwanekiwa ase chinsemo cha matanga yo anyate kobagakwariganywa. Tuambia ya kwamba heri wanaopumzika katika Bwana kwa sababu watapumzika kutoka kazi ngumu za ulimwengu huu. You have other parents that will stand with you as his children, both at home in his house and also in the constituency of Olkalau. We will stand with you and we pray for you. Mambo ya chama hajacheza naye. He knew what to do as an elected leader. He has been instrumental in supporting hundreds of churches, especially within our constituency. Every Sunday morning, he would receive at least 6 calls from various churches who are having their soko. Napoiko katogotikana oroboti oru napoiko gusuka gochigosio egati ya barai bari bakonyara ko bakomotia serikali imeyensi ya Kenya bagenderia amonetaro yabo ime county chirichi yabo kamba ngasubutu kuria rero ni kubanyara ko bakomotia serikali kubwatikana amono bosagani wanyara ko weekend wagochi ase omo senator we county area Vihiga Godfrey Ososi askeri banyara ko bagoteba serikali ningegendete gusieka amaisa na boigo amato ae kubwatikana amone bikore bingabune bikonyako bikwanekiwa imeyense ya Kenya abarayabo ni kubagenderia etaro yabo ibakagiri gukora ase nsemiyo ase kundi banyate ko bakutenya banyara ko bakonyekora rituko riarero. Those who may have done anything that has lowered the dignity of any of the events we have had, I take responsibility as somebody from this area. I apologize to the family. I apologize to the people of Olkalau. Viongozi wa upande wa serikali ama viongozi wa upande wa upinzani ambao labda kwa matamshi yao, kwa matendo yao wamezusha adhi ya hafla ya Mheshimiwa Kiarau. Kwa niaba yao naomba msamaha. Munyoro ni wazimu si wazimu. Wewe ukiangalia ile maneno anaongea. Huyu Kasongo nimemsukuma. Analia kama panya imeshikwa na mtego. Juzi nimekuwa na yeye, mliona? Alikuja kwa mboma ya mzee. Nikamwambia hapa ni mboma ya mzee mwenyewe. Usikuje na kierere, usilete fitina. Nikamwangalia kwa macho, nikamsomea dakika 28.
akakunywa maji chuma 16. Kasongo angaishwe asiangaishwe? Aumizwe asiumizwe? Aende asiende? Sasa unajua Kasongo hana mtu ya kumtetea. Pale nimelima wasaliti wote, na ndio nataka mfanye hapa. Wasaliti wote pale kwetu hapana ongea. Akisimama anaambiwa keti chini. Akisimama keti chini. Kasongo amebaki pekee? Amebakisha ile mtu anaitwa Sabrano. Akijaribu kumtetea ngumu. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni Sabrano si Sabrano. Makazi ni watafute serikali pamoja wasitafute. Makazi ni wafukuze Kasongo wasifukuze. Sande sana Bioni, mimi mnajua ni mtu ya DCP. Si mnajua DCP? Kazi yake ni gani? Kazi yake ni gani? Kasongo alikuwa mlimani, nikamwambia Kasongo na hiyo masikio kubwa sikiza ground. Si ndio? Kasongo asikiza ground asisikie. Sasa mimi nimekuja kusikiza ground Bioni. Kwa sababu iko hii mjumbe wenu anaitwa Kawaya. Aliniambia ati hapa ati ampedi Kalonzo. Ati amtabui Kalonzo. Ati nyinyi ni watu ya Kasongo. Ati yeye ndiye mwenye kusema. Na ati ameamua kama kiongozi ya Mwala. Ati watu ya Mwala ni watu ya Kasongo. Ananiambia huyu Kawaya ati wamekubaliana na Kasongo ati yeye ndiye kiongozi wa Wakamba. Sasa wacha nisikize ground, si ndio? Nabo iko tutigarite ase etare yo yabarai bari bakonyako bakomoja serikali nabo iko uyubwate iganga yo kurya ekergo kyoborai bwense gwetera ase tiketi area Jubilee Dr. Fred Okengo Matiang'i niganya ko bagakomoja serikali yoringe ase etaro iyo nagote banga ensemo ekomoja serikali ngo banyere ko bakwibanga nabo iko mbari tayari gochikonyana ko bakora ensi ya Kenya nabo gukora emechando iri hanyere ko bagekwenekiwa amone serikali ere abisi chinga Ichiga. Mnajua na mnatuelewa. Tulikuwa hapa wakati nilikuwa waziri wa elimu. Sisi hatutakangi ujinga saa ingine. Unataka tupange huyu mungwana? Sisi tuko tayari kupanga nchi na kuonyesha kwamba nchi yetu inaweza kuongozwa vyema. Hebu nione wale ambao wanasema tuungane pamoja tukomboe Kenya. Asante. Mimi ni deputy party leader wa chama cha Jubilee kinachoongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mnajua ile kazi tulifanya. Hatuna wakati leo, nataka kuwaeleza mambo mawili. Wananchi tafadhali munisikize. Huu si wakati wa kawaida na uchaguzi ambao tunaenda si uchaguzi wa kawaida. Kwa sababu nchi yetu, hali ya uongozi wa nchi yetu ni mbaya na nchi yetu inaenda kwa direction mbaya. Kwa sababu ya mambo yale yote ambayo tumeongea hapa. Mashirika ya serikali inaporwa, wizi wa mali ya umma na usimamizi mbaya wa usalama katika nchi yetu. Wananchi mkiona kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi na ako na bodyguard anapiwa mchana asubuhi hadharani watu wakiona, wewe mwananchi wa kawaida uko na usalama? Hapana. Hawa ndugu zetu wako katika uongozi. Kazi ya kuongoza nchi yetu imewashinda. Walitafuta uongozi lakini badala ya kuongoza wameingia uporaji, wanapora nchi. Mwanchu morigeria kubatikana amono roboti uruni goroko tunyara kwa barogoto ikia omweri ogwa mayakuru ase igetasini kiga buyamono asu kwanja kubwatia amayakuru Amazing Voice of Victory nabego hosisini gwa nabego genda kubwatia emerobiri kunyara kwa bagi kubwati kuru ase igetasini kiga iriane ni gonkuru kwa Hesbon Bosire tunyaka oto kubwatia na amone Douglas Mongerao yure ensemo ya kabiri ye studio.